students, good morning. Today we are going to discuss about the seed bank. I am Dr. Bhalshankar. So today we are going to discuss about seed bank. The seed bank they are considered as the seed libraries. Seed library. And the seed libraries it has the complete information about the seed. The सीडच्या बाबतीमध्ये संपूर्ण इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी कुठल्या कशापासून ती इव्हॉल्व झालेली आहे तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रेस कंडिशनला कशा तऱ्हेने ती फेस करू शकते ते सर्व बाजूची जी इन्फॉर्मेशन आहे सर्व त्या ठिकाणी ही इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी या सीड बँकमध्ये असते आणि या ठिकाणी ही इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण काय करू शकतो वी कॅन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट द जेनेटिकली मॉडिफाईड व्हर्जन ऑफ द एक्झिस्टिंग सीड म्हणजे ही असलेली जी आधीची जी सीड आहे त्याच्यापासून आपण या ठिकाणी न्यू जेनेटिक व्हर्जन जे आहे ते जेनेटिकली मॉडिफाईड व्हर्जन या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो बाय क्रॉसिंग द प्लांट्स ओके or by research through the research the work of seed banks span for decades or even for the century या ठिकाणी सीड बँक जे असतात तरी त्याचं वर्क जे आहे इट इज अबाउट 20 years to 100 years ओके जवळपास 20 वर्ष ते 100 वर्षापासून या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये सगळ्या सीड्स त्या ठिकाणी स्टोअर केलेले असतात जनरली या ठिकाणी सीड बँक जे असतात दे आर पब्लिकली फंडेड दे आर पब्लिकली फंडेड पब्लिकली फंडेड म्हणजे या ठिकाणी जनतेने त्या ठिकाणी फंड दिलेला असतो आणि त्याच्यामधून त्या ठिकाणी लायब्ररीज तयार झालेल्या असतात तर या ठिकाणी जे सीड्स या ठिकाणी जे असतात त्या सीड लायब्ररीमध्ये दे आर युजली अवेलेबल फॉर द रिसर्च अँड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक म्हणजे या ठिकाणी पब्लिकच्या बेनिफिटसाठी रिसर्चसाठी या ठिकाणी या सीड्स अवेलेबल असतात तर या ठिकाणी या सीड बँकमध्ये काय केलं जातं ते प्रिझर्व द जेनेटिक डायव्हर्सिटी द सीड बँक प्रिझर्व द जेनेटिक डायव्हर्सिटी जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड्स त्या ठिकाणी स्टोअर केले जातात ज्यांच्यामध्ये जेनेटिक डायव्हर्सिटी आढळून येते हेल्थ इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द जीन बँक हेल्थ द सीड बँक दे आर ऑल्सो नोन ॲज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जीन बँक जीन बँक कारण त्या ठिकाणी जेनेटिकल डायव्हर्सिटी वेगवेगळ्या प्रकारची आढळून येते वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड्स या ठिकाणी स्टोअर केलेले असतात आणि या ठिकाणी या स्टोअर केलेल्या सीड्समध्ये प्रत्येकामध्ये जेनेटिक कॅरेक्टर वेगळे असतात आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी याला जीन बँक असं म्हणतात आणि मग अशा प्रकारचे सीड्स हे रिसर्चसाठी वगैरे अवेलेबल होऊ शकतात किंवा या ठिकाणी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट प्लांट ब्रीडिंगचे एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी सुद्धा अवेलेबल होऊ शकतात तर कॉजेस टू स्टोअर द सीड इन सीड बँक causes to store causes to store seeds in seed bank causes to store seeds in seed bank there are the causes to store the seeds in seed bank there are the first preserve the gene that plant breeder need to increase yield okay preserve the seed preserve the genes or preserve the genes through the seeds okay preserve the genes that breeders need to increase yield that plant breeders need to increase yield as well as disease resistance drought tolerance nutritional quality nutritional quality taste etc of the crops okay that means the
दिस कशासाठी या ठिकाणी सीड स्टोअर केले जातात? द फर्स्ट प्रिझर्व द जीन्स दॅट प्लांट ब्रीडर नीड टू इन्क्रीज द डिफरंट क्वालिटीज इन द प्लांट, लाईक yield, to increase the yield, disease resistance, drought tolerance, to increase the nutritional quality, increase the taste, etc. in the crop. ओके, म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळ्या सीड्स मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वालिटीज असतात. तर मग या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्वालिटी ज्या सीड मध्ये इन्फॉर्मेशन असते जीन बँक मध्ये की सगळे या ठिकाणी याचे क्वालिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत या क्रॉपचे ज्याच्यापासून सीड मिळालेलं आहे. आणि मग या ठिकाणी ही जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याचा वापर करून प्लांट ब्रीडर्स काय करू शकतात, तर या ठिकाणी एखाद्या प्लांटमध्ये डिसीज रेजिस्टन्स कॅपॅसिटी आहे, मग या ठिकाणी क्रॉसिंग घडून आणून त्या ठिकाणी ते कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये न्यू व्हरायटीज डेव्हलप करू शकतात. कुणाची यील्ड पॉवर जी आहे तर जास्त उत्पादन करण्याची क्षमता ते वाढवू शकतात. ड्रॉट टॉलरन्स, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ते, तर हे सगळे याच्यासाठी हे जीन्स जे ते प्रिझर्व कंडिशन मध्ये असतील तर त्यांना ते रिसर्चसाठी अवेलेबल होतील. म्हणून या ठिकाणी the first cause is to preserve the gene that the plant breeders need to increase. Okay. The second, seed bank help to conserve the loss of genetic diversity. Seed banks, seed banks helps in conservation. Seed banks helps in conservation of loss of genetic diversity. Loss of genetic diversity. म्हणजे या ठिकाणी जेनेटिक डायव्हर्सिटी लॉस होणे म्हणून ते जीन्स जे असतात तर ते सीडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जीन बँक मध्ये स्टोअर केलेले असतात. ओके, तर ते सीड बँक हेल्प टू कन्झर्व द लॉस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी पर्टिक्युलरली ऑफ द रेअर अँड एंडेंजर्ड स्पीसीज. रेअर अँड एंडेंजर्ड स्पीसीज म्हणजे ज्या स्पीसीज आता या ठिकाणी धोक्यामध्ये आलेल्या आहेत, नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, अशा सुद्धा सीड्स जे आहेत तर त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते जीन बँक मध्ये स्टोअर केले जातात. आणि या ठिकाणी इफर्ट्स काय घेतले जातात टू प्रिझर्व द बायोडायव्हर्सिटी बाय एक्स2 मेथड. ओके, टू प्रिझर्व biodiversity through ex-situ cultivation, ex-situ conservation. Okay, through ex-situ conservation or biodiversity ex-situ. Then the next cause, that is the third cause, seed banks may operate in much more primitive condition if the aim is only to maintain the seeds year by year for the seed supplies. Okay, and to make available the different varieties of the seeds to the farmer. Okay, so they operate seed banks, they operate in more primitive condition if the aim is only if the aim is only seed supply. Seed supply year by year. Year by year. दरवर्षी at low cost. लो कॉस्टला इयर बाय इयर जर सीड सप्लाय करायचं असेल तर ही सीड बँक जी आहे तर या ठिकाणी प्रिमिटिव्ह कंडिशन मध्ये रन होते. पण या ठिकाणी जर जनरली पब्लिकली फंडेड असते आणि या ठिकाणी जर अजून या ठिकाणी एम्स वेगळे असतील तर मग त्या ठिकाणी ते हाय ॲडव्हान्स कंडिशन मध्ये सुद्धा रन होते. देन द कन्व्हेन्शनल स्टोरेज प्रोटोकॉल टू प्रिझर्व सीड लॉंगेविटी इन द सीड बँक. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल, द कन्व्हेन्शनल म्हणजे पारंपरिक स्टोरेज, कन्व्हेन्शनल स्टोरेज प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल मध्ये जो आखून दिलेला आराखडा असतो त्याला प्रोटोकॉल म्हणतात. तर कन्व्हेन्शनल स्टोरेज प्रोटोकॉल टू प्रिझर्व सीड लॉंगेविटी. In seed bank. In seed bank. The first protocol, the drying the seed above 20% relative humidity. Drying seed at 20% relative humidity. Okay. Then sealing the seed in high quality moisture proof container. The second, sealing seed in high quality moisture proof container. Moisture proof container. Moisture proof container मध्ये सील करणे. Okay. Then storing the seed at minus 20 degree centigrade. Storing the seeds at minus 20 degree centigrade temperature or minus 4 degree Fahrenheit. Okay. So, so these are the protocols. Okay. Then there are the many species that do not survive. The drying is the long drying at the survive dry when it is drying at the low temperature of the cold storage protocol. Okay. म्हणजे या ठिकाणी some seeds do not survive when they are drying at the low temperature. Okay, or they are drying at the high temperature. So in that condition, that such species they are stored by the cryogenic method. By the cryogenic method. The seeds which do not survive by drying or by low moisture, low temperature, then the conventional storage protocol, the conventional storage protocol नुसार the seed store होत नसतील तर या ठिकाणी अशा प्रकारच्या सीड्स या क्रायोजेनिक मेथडने स्टोअर केल्या जातात. जसं आता या ठिकाणी एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं की कोणत्या सीड्स आहेत ज्या क्रायोजेनिक मेथडने स्टोअर केल्या जातात तर या ठिकाणी दॅट इज द सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट म्हणजे संत्री मोसंबी वगैरे हे जे वर्ग आहेत. त्यानंतर द कॉफी, ॲव्होकॅडो, कोकोआ, कोकोनट, देन पपया, देन ओक, वॉलनट एक्सेट्रा. म्हणजे या ठिकाणी हे जे प्रोटोकॉल ठरवून दिलेले आहेत ड्राईंग ऑफ द सीड ॲट 20% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, हाय क्वालिटी मॉइश्चर प्रूफ कंटेनरमध्ये किंवा 20 डिग्री फॅरनहीटला त्या ठिकाणी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किंवा -4 डिग्री फॅरनहीटला स्टोअर करायचं. त्या कन्व्हेन्शनल मेथडप्रमाणे ज्या सीड्स स्टोअर करता येत नाही तर such seeds they are stored the seeds which cannot follow the protocol conventional protocol that seeds can be stored by using the cryogenic method. म्हणजे cryogenic method म्हणजे काय तर या ठिकाणी the cryogenic method means the storing the seed at 3% relative humidity, then 18 degree centigrade temperature, plus minus 35 plus minus 35 temperature, drying temperature. Okay, and at preserve at किंवा in liquid nitrogen. Okay, preserve at the liquid
नायट्रोजन म्हणजे लिक्विड नायट्रोजन मध्ये त्या ठिकाणी त्याला स्टोअर करायचं. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने जे स्टोअर केलं जातं त्याला क्रायोजेनिक मेथड असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्या सीड्स ह्या कन्व्हेन्शनल मेथडने स्टोअर केल्या जाऊ शकत नाही अशा सीड्स क्रायोजेनिक मेथडने स्टोअर केल्या जातात. देन नेक्स्ट, that is the seed viability. Seed viability. The viability of seed accession is a measure of how many seeds they are alive and they could develop into the plant. Okay, seed viability म्हणजे काय या ठिकाणी the how many seeds are alive म्हणजे किती seeds हे जिवंत आहेत. Okay, alive and could develop into plants and could develop किती प्लांट मध्ये डेव्हलप होऊ शकतात. डेव्हलप इंटू plants could develop into plants. Okay, so viability of the seed accession is the measure of how many seeds are alive and could develop into plants which will reproduce themselves in a given appropriate condition. Okay, which will reproduce itself, which will reproduce म्हणजे ते प्लांट फक्त त्या ठिकाणी प्लांट डेव्हलप होणार नाही, ते प्लांट वाढून ते स्वतः रिप्रोड्यूस होऊ शकते. ते प्लांट स्वतः रिप्रोड्यूस स्वतःला करू शकते देमसेल्फ. ओके, इन अ ॲप्रोप्रिएट और इन अ गिव्हन कंडिशन. याला काय म्हटलं जातं? सीड व्हायबिलिटी. हाऊ मेनी सीड्स आर अलाइव्ह अँड कुड डेव्हलप इनटू प्लांट विच विल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स इन अ गिव्हन कंडिशन. दिलेल्या कंडिशन मध्ये ते प्लांट ग्रो होऊन ते स्वतः रिप्रोड्यूस झाले पाहिजेत. तर या ठिकाणी त्या कंडिशनला त्या ठिकाणी सीड्सची व्हायबिलिटी असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, the seeds viability, longevity and the vigor, it depends on the genetic and physiological factors. The viability, longevity, and vigor. Vigor म्हणजे किती जोमाने वाढू शकतात, किती काळासाठी या ठिकाणी सीड आपण स्टोअर करू शकतो. व्हायबिलिटी त्या ठिकाणी किती काळासाठी जिवंत राहतात ते. तर या सगळ्या गोष्टी कशावर डिपेंड आहेत? तर या ठिकाणी डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक अँड फिजियोलॉजिकल फॅक्टर. डिपेंड्स ऑन जेनेटिक अँड फिजियोलॉजिकल factors. Genetical and physiological factors as well as the storage condition. म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या कंडिशनला ते स्टोअर केले तर त्याचे सुद्धा या ठिकाणी as well as storage condition. As well as storage condition. So there are the most important factors that influence the storage. They are the temperature, moisture, seed characteristic features, microorganism, weather, etc. We already discussed it. Okay. Then factors affecting the seed viability. Factors affecting seed viability. Seed viability वर viabilityला अफेक्ट करणारे फॅक्टर्स कोणते कोणते? The first, that is रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. जसं स्टोरेजला इन्फ्लुएन्स करणारे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत, तसे या ठिकाणी सीडची व्हायबिलिटीला सुद्धा वेगवेगळे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करतात किंवा या ठिकाणी अफेक्ट करतात. द फर्स्ट इज द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, then moisture content and temperature. The fluctuating temperature and the humidity or moisture content in atmosphere, it affects the seed viability. Okay, म्हणजे या ठिकाणी फ्लक्च्युएट होणारे टेम्परेचर, ह्युमिडिटी आणि मॉइश्चर कंटेंट इट अफेक्ट द सीड व्हायबिलिटी. द प्री हार्वेस्टिंग रेन. प्री हार्वेस्टिंग रेन म्हणजे काय?
तर या ठिकाणी हार्वेस्टिंग करण्याच्या आधीच्या काळामध्ये हार्वेस्टिंग म्हणजे शेवटची आपण शेवटची काढणी ज्याला आपण म्हणतो, तर त्या काढणीच्या आधीचा जो पिरियड असतो प्री हार्वेस्ट पिरियड, तो त्यावेळेस जर या ठिकाणी पाऊस वगैरे झाला, सो प्री हार्वेस्ट रेन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द व्हायबिलिटी. ओके. So practical method of controlling the microflora activity by temperature alone is by the deep freezing. म्हणजे फक्त जर टेम्परेचर एकच फॅक्टर घेऊन जर त्या ठिकाणी मायक्रोफ्लोरा ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करायची असतील किंवा होऊ द्यायचे नसतील जेणेकरून सीड्सची वायबिलिटी खराब होणार नाही, तर या ठिकाणी सीड्स हे डीप फ्रीजिंग कंडिशनला स्टोअर केले जातात. Then the second factor, seed characteristics. Seed characteristics, that is kind, variety of the seed. That is kind or variety of seed. Variety of the seed. The seed storability is considerably influenced by the kind or variety of the seeds. That means some seeds it may be short-lived, some seeds may be long-lived, or some may be moderate-lived. Okay. So, similarly, the genetic makeup of the seed is also influences the storability. म्हणजे या ठिकाणी सीडची कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये या ठिकाणी त्यांचं जेनेटिक मेकअप कसं आहे, सीडचं स्ट्रक्चर कसं आहे, सीड किती काळासाठी जिवंत राहतात, म्हणजे लॉंगेविटी किती आहे, शॉर्ट लिव्ड आहे, लॉंग लिव्ड आहे, मॉडरेट लिव्ड आहे, जेनेटिक मेकअप कसं आहे, तर ऑल दिस फॅक्टर दे अफेक्ट द सीड व्हायबिलिटी. ओके. देन थर्ड फॅक्टर, मायक्रो ऑर्गॅनिझम. Microorganism. So bacteria, fungi, mites, insects, rodents, birds, etc. These are the different organisms. They are associated with the seed viability. Okay. Bacteria and fungi, mites, insects, rodents. rodents म्हणजे कुरतडणारे प्राणी. त्यानंतर birds, etc. These are the main type of the organism associated with the seed viability. So activity of all these organisms, it can lead to damage, the resulting in the damage resulting in loss of vigor or viability. म्हणजे या ठिकाणी हे सर्व जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, all these organisms they are responsible for lose the viability and vigor of the seed. Okay. Then next, that is chemical treatment. Chemical treatment. The use of fumigants and insecticides, it can also have the adverse effect on the seed viability. Okay. The fumigants, insecticides also have adverse effect on the seed storability. Okay. Sorry, viability. Storability already discussed. Viability or vigor of the seeds. Okay. So even though they are dangerous to handle, then also most of the fumigants they are used successfully, like methyl bromide, hydrogen cyanide, phosphine, ethylene dichloride, carbon tetrachloride, then carbon disulfide, naphthalene. We already discussed in earlier article. Okay. The insecticides used in seed storage, it includes DDT, linden, malathion, etc. Okay. Then the next, that is genetic erosion. Genetic erosion.
The genetic erosion is also known as the genetic depletion. Okay, it is also known as genetic depletion or loss. Depletion or loss. Okay, it occurs because each individual organism has the unique genes. Okay, and if that genes they get lost if it is dies off. Okay, when it is dies off without getting a chance to breed. म्हणजे या ठिकाणी जर ब्रीड होण्याचा चान्स न मिळता रिप्रोड्यूस होण्याचा चान्स न मिळता जर या ठिकाणी एखादा ऑर्गॅनिझमची डेथ झाली तर या ठिकाणी ते जेनेटिक डिप्लेशन किंवा जेनेटिक लॉस होतो बिकॉज ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम it has a unique character. Okay, the individual organism have a unique character or unique genetic makeup or unique genes. Okay, unique genes which get lost, which get lost when it dies without without reproduction. Without reproduction न होता किंवा या ठिकाणी there is no chance of the breeding and the organism get dies off, then the valuable genes which are present in that individual organism they get lost, and that is known as the genetic erosion. Okay, it is a process. Genetic erosion is a process where the limited gene pool of endangered species they are lessen म्हणजे कमी होणे even more when the reproductive individuals dies off. Okay, reproductive individuals जर या ठिकाणी आधी त्याची डेथ झाली विदाउट रिप्रोड्युसिंग देन दिस इंडेंजर्ड लो पॉप्युलेशन मध्ये त्या ठिकाणी त्यांचं जे इंडेंजर्ड पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं रिप्रोडक्शन न होता जर त्यांची डेथ झाली तर जेनेटिक इरोजन या ठिकाणी घडून येतं. देन द लो जेनेटिक डायव्हर्सिटी इन पॉप्युलेशन ऑफ वाईल्ड प्लांट जर या ठिकाणी जेनेटिक डायव्हर्सिटी जर कमी असेल एखाद्या पॉप्युलेशनमध्ये किंवा एखाद्या वाईल्ड प्लांटमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्यांचं त्या ठिकाणी परत अजून त्या ठिकाणी जेनेटिक डायव्हर्सिटी कमी आहे आणि परत त्या ठिकाणी त्यांचं रिप्रोडक्शन वगैरे त्या ठिकाणी न झाल्यामुळे त्या ठिकाणी अजून विकनिंग ऑफ द जीन पूल त्या ठिकाणी घडून येतो. अशा कंडिशनमध्ये काय होतं इट कॉजेस द इव्हेंच्युअल एक्सटिंक्शन. इट कॉजेस इव्हेंच्युअल एक्सटिंक्शन म्हणजे त्या ठिकाणी ही जी स्पीसीज आहे तर त्या ठिकाणी ती नष्ट होऊन जाते. म्हणजे ऑलरेडी जेनेटिक डायव्हर्सिटी कमी आहे त्या समजा एखाद्या वाईल्ड पॉप्युलेशनमध्ये आणि त्यानंतर त्यांचं या ठिकाणी रिप्रोडक्शनही झालं नाही आणि त्या ठिकाणी डेथ झाली तर त्या ऑर्गॅनिझम्सची तर त्या ठिकाणी मग अशा वेळेस फास्ट ट्रॅक त्या ठिकाणी ती स्पेसिस इव्हेंच्युअल एक्सटेन्शनकडे वळते. ओके, then thus one has to protect the genetic erosion by conservation and protection of the genetic diversity. आपण हे इव्हेंच्युअल एक्सटेन्शन या ठिकाणी कसं काय थांबू शकतो किंवा जेनेटिक इरोजन आपण कसं थांबू शकतो बाय कन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन. बाय कन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन म्हणजे एखादा जीन पूल जो आहे तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी जी आहे क्रॉपची तर या ठिकाणी हे इन सिटू किंवा एक्स सिटू कंडिशनमध्ये कन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन इन सिटू अँड एक्स सिटू आपण या ठिकाणी याचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे कन्झर्वेशन केलं पाहिजे. तर या ठिकाणी इन सिटू जम्प प्लाझम अंडर द नॅचरल हॅबिटॅट अँड एक्स सिटू मीन्स एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फियर रिझर्व नॅशनल पार्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पेसीज. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे नॅशनल पार्क्स असतात बायोस्फियर रिझर्व्स असतात तर याच्यामध्ये आपण एक्स सिटू कन्झर्वेशन करू शकतो किंवा आहे त्याच कंडिशन त्याच लोकॅलिटीमध्ये आपण त्या ठिकाणी त्या प्लांटचं मल्टिप्लिकेशन करून कन्झर्वेशन करून प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी करू शकतो. देन द सीड प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी. सीड प्रोडक्शन
technology. Seed production technology. The seed production technology defined as a discipline which deals with the seed production, maintenance, quality, and the preservation of the seed. Okay. या ठिकाणी सीड प्रोडक्शन या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय? सीड प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी मीन्स द seed production, its maintenance or maintenance, then called preservation, maintenance of quality. Okay, that is known as the seed production technology. That is known as the seed production technology. So, seed production technology is defined as the discipline which deals with the seed production, maintenance, quality, and preservation of the seed. So, it is defined as the method through which the genetic and physical characteristics of seeds could be improved. Okay. The seed technology या ठिकाणी याला कसं डिफाइन करू शकतो? It is defined as the method through which the genetic and physical characteristics of genetic and physical characteristics of seeds should be improved. Physical characteristics of seeds could be improved. Okay. Theoretically, seed production technology is defined as the method through which the genetic and physical characteristics of seeds could be improved. ज्याच्यामध्ये seeds genetic and physical characteristics आपण या ठिकाणी improve करू शकतो त्याला seed production technology असं म्हटलं जातं. आता seed production technology चे goals कोणते कोणते आहेत? तर या ठिकाणी goals of seed technology. Goals of seed technology. तर या ठिकाणी याचं जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर इन्क्रीज ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन हे पहिलं गोल त्या ठिकाणी आहे. इन्क्रीज ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन. इन्क्रीज ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन. ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन वाढवणे. ओके. थ्रू स्प्रेडिंग ऑफ द गुड क्वालिटी सीड. थ्रू स्प्रेड of good quality seed of high yielding variety. High yielding variety. Okay, increase agricultural production through spread of good quality seed of high yielding variety. It is the first goal of the seed technology. So, or it is the goal of the seed technology. So, there are the number of goals. The first goal, rapid multiplication. Rapid multiplication. Rapid multiplication म्हणजे increase agricultural production through the quickest spread of the new variety developed by the plant breeders. म्हणजे प्लांट ब्रीडर्सने या ठिकाणी क्विक मध्ये न्यू व्हरायटीचे सीड्स त्या ठिकाणी डेव्हलप करायचे. डेव्हलप न्यू व्हरायटी सीड्स by quick method or quickly. Okay. To develop to increase agricultural production by the quickest method or by the quickest spread new variety developed by the plant breeder. Then the second, timely supply.
timely supply. A timely supply म्हणजे supply the seeds, new variety seeds as they are needed. ओके, जेव्हा त्यांची गरज आहे प्लांटिंगच्या सीझनला त्या ठिकाणी त्यांना अवेलेबल फार्मर्सला अवेलेबल करून देणे. देन थर्ड गोल, assure the high quality seed. Assured high quality seed. जे सीड्स या ठिकाणी सप्लाय करणार आहात ते त्या ठिकाणी that supplied seeds it must be of the high quality. Okay, the seeds which are supplied it should be the high quality seed through which the farmer should get dividend. Dividend म्हणजे profit. म्हणजे या ठिकाणी it is necessary one has to obtain the expected dividend from the use of seeds of improved variety. जे improved variety चे seeds आपण provide करणार आहोत किंवा ब्रीडर्स प्रोव्हाइड करणार आहे त्याच्यातून शेतकऱ्यांना डिव्हिडंड मिळाला पाहिजे, फायदा मिळाला पाहिजे, प्रॉफिट मिळाला पाहिजे. देन रिझनेबल प्राइस. ते सीड्स जे आहे तर या ठिकाणी रिझनेबल प्राइसला त्या ठिकाणी मिळाले पाहिजे. रिझनेबल प्राइस. ओके, द सीड्स शुड बी अवेलेबल ॲट द रिझनेबल price. Okay, so these are the goals of the seed technology. I hope you got the points. Thank you very much.